Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hisia mseto zaendelea kutolewa kote duniani kufuatia kusitishwa kwa mapigano kati ya Israeli na makundi ya Palestina. Makundi ya kutetea haki za binadamu nchini DRC yalalamikia hatua ya kuweka mahakama za mashariki mwa nchi hiyo chini ya usimamizi wa jeshi. Na michuano ya ligi ya mpira wa kikapu bara la Afrika BAL yaendelea kupamba moto mjini Kigali, Rwanda. Hujambo popote ulipo mtazamaji, karibu kwa matangazo ya Duniani Leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka wa 2021. Na kusihi uandamane nami kwa takriban dakika 30 zijazo za matangazo haya, ambapo pia tutaungana na waandishi wetu kwa habari mbalimbali kutoka kote duniani. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Wapalestina, Waisraeli na dunia kwa ujumla inafurahia makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 11 kati ya wapiganaji wa makundi ya Hamas na wanajihadi wa Kiislamu dhidi ya jeshi la Israeli. Viongozi wa dunia wamepongeza juhudi za Misri kuweza kufikia makubaliano hayo baada ya uharibifu mkubwa huko ukanda wa Gaza na vifo zaidi vya Wapalestina wasiopungua 200 na Waisraeli 12. Marekani, Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi za Kiarabu zimeahidi kujenga upya ukanda wa Gaza na kutoa wito wa kuanza tena kwa majadiliano ya dhati ya kupatikana kwa amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amekuwa akifuatilia yalojiri na kututayarishia ripoti ifuatayo. Kumekuwepo na sherehe usiku kucha kwenye ukanda wa Gaza baada ya makubaliano kutangazwa na mashambulizi kumalizika, huku wananchi wa ukanda huo wakichukulia kuwa ni ushindi mkubwa. Mkazi wa Gaza anasema hii leo ni siku ya ushindi, ni siku ya uhuru. Leo ndio siku nzuri kabisa, na leo ni siku ya ushindi na ni siku ya ukombozi. Na tunawapongeza wanaharakati na upinzani wetu. Na hata kama wanaangamiza Gaza yote, lakini hawawezi kuangamiza imani yetu ya upinzani dhidi yao. Waisrael nao wamefurahia usitishaji mapigano, lakini wengi hawadhani suluhisho la kudumu litaweza kupatikana haraka, kama anavyosema Merav, mkazi wa Jerusalem. Yes, I hope we are Nina matumaini nitakuwa na mustakabali mzuri siku zijazo. Nina matumaini usitishaji mapigano utaheshimiwa na mambo yatakuwa mazuri na tutamaliza mgogoro huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewataka viongozi wa Israel na Palestina kuchukua majukumu yao kwa dhati na kuhakikisha wanatanzua matatizo ya msingi yaliyosababisha mgogoro huo kwa kuanza mazungumzo ya amani kwa haraka, na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuwasaidia wa Palestina na kuleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. I appeal to the international community to work with the United Nations. Ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya kazi na Umoja wa Mataifa, kubuni mpango kabambe na wa haraka kusaidia ukarabati endelevu utakaowasaidia wananchi wa Palestina na kuimarisha taasisi zao. Rais Joe Biden wa Marekani akipongeza kusitishwa mapigano kati ya Israel na Hamas, anasema hii ni nafasi chanya na ya kweli na ya dhati katika kufikia lengo la kupatikana amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Marekani ina dhamira ya kufanya kazi na Umoja wa Mataifa na wadau wengine wa kimataifa ili kukusanya msaada wa kimataifa kuwasaidia wananchi wa Gaza katika juhudi za kuikarabati Gaza. Makubaliano ya kusitisha mapigano yamefikiwa kutokana na upatanishi wa Misri na shinikizo la jumuiya ya kimataifa kufuatia mashambulio ya roketi 1400 yaliyofetuliwa na kundi la Hamas na makundi mengine ya wanaharakati wa Kiislamu, na makombora na mizinga yaliyodondoshwa na jeshi la Israel kwenye ukanda wa Gaza. Wapalestina 232 waliuliwa na Waisraeli 12 pamoja na Wapalestina 1900 waliojeruhiwa. Karibu watu 120,000 wa Gaza wamepoteza makazi yao au kulazimika kuhama kulingana na Umoja wa Mataifa. Maafisa wa kidiplomasia wanasema Misri inapeleka ujumbe Tel Aviv na maeneo ya Palestina ili kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano.
Russia, China na nchi za Ulaya zimepongeza mafanikio hayo na kutoa wito wa kuanzishwa mazungumzo ya dhati mara moja kuleta amani Mashariki ya Kati na kuisaidia Gaza. Mapigano hayo yameongeza pia mvutano kati ya Wayahudi na Arabu nchini Israel kwenyewe na kusababisha ghasia katika miji ya Israel na kupelekea Wapalestina kupambana na walowezi wa Kiyahudi kwenye maeneo na kaliwa ya ukanda magharibi na Jerusalem ya Mashariki. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington. Bila shaka ni matumaini ya wengi kwamba makubaliano hayo yatadumu. Baada ya kuwekwa uongozi wa kijeshi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri nchini DRC, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanalalamikia tatizo la mahakama kushindwa kutatua shida za wananchi, haswa baada ya kazi ya mahakama pia kuwekwa chini ya usimamizi wa jeshi. Osteo Malivika na taarifa zaidi kutoka mjini Goma. Baada ya jeshi kuchukua usimamizi wa majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, mahakama za majimbo hayo pia zimewekwa chini ya jeshi la FARDC. Hatua hiyo imeleta shida na kero kwa wananchi wenye mahitaji ya kimahakama, huku mashirika ya kiraia yakipinga hatua hiyo. Wananchi walio gerezani na wengine ambao wamekuwa wakisubiri hatima yao kutoka kwa mahakama hawajui hatima yao baada ya uamuzi huo. Sisi tunaona sasa ni problemi itaendelea kuongezeka kila siku na kunyanyasika itaendelea kuongezeka kila siku na kuuawa pia. Juu tuko tunaona wakati wengine sasa banaisimamisha vile hakuna wakati gisi mtu atapata sheria yake na hakuna gisi mtu atapata kurasha ya kukimbilia tena kule juu atakuwa anasimamisha gisi mtu ya kujifasiri. Na wakati batafungula kila mtu anaendelea kujitetea, itaonekana ni lazima zaidi na mbora zaidi juu kila mtu atapata gisi ya kujifasiria na kuonyesha mwenye sheria anapata haki yake na mwenye kukosa anaambia sema hona sheria. Kwa kuona wakati tulikuwa tunatumainia kwamba tunatafuta tuanze samba na mwisho sasa wanasimamisha. Wakati wanaposimamisha inatuletea shida ya kutokujua siku gani tribunali inapaswa kuanza kwa gisi kila mtu ajitetee na apate haki yake kupitia gisi atakaposamba na mwenyeko naye shida. Wanasheria wameshauri wananchi kuelekeza kesi zao katika mahakama za kijeshi, kwani wao ndio wamepewa majukumu ya kuzisikiliza kesi zote. Watu hawazoee mahakama ya kijeshi, ndio maana wanahangaika. Normalement kungepasha kuwa mesure d'accompagnement. Jua kusema mambo yote ilikuwa napitaka mbele kwa mahakama ya raia huku iendelee kupita kule. Kwa hiyo watu walikuwa mu confusion, hawakuwa na yua kama mambo inaendelea huku kwa mahakama ya kijeshi. Mahakama ya kijeshi itaendelea kushika uongozi Ituri na Kivu Kaskazini hadi jeshi lihakikishe limedhibiti hali ya kiusalama kufuatia hatua ya dharura iliyowekwa na Rais Felix Tshisekedi imalizike. Oser Malivika, VOA, Goma. Shukran sana Ostel Malivika. Kwingineko, viongozi wa Somalia watakutana hapo kesho mjini Mogadishu kujadili kalenda ya uchaguzi. Mkutano wa kitaifa wa ushauri unaojumuisha serikali ya shirikisho ya Somalia FGS na majimbo wanachama wa shirikisho hilo FMS hapo awali ulipangwa kufanyika jana Alhamisi, lakini ukaahirishwa hadi Jumamosi baada ya viongozi wengine kushindwa kufika kwa wakati. Tarehe 27 mwezi jana, Rais Mohamed Abdullahi Farmajo alimpa Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble jukumu la kuongoza mazungumzo kuhusu mchakato wa uchaguzi. Huku hayo yakiarifiwa, Rais wa zamani wa Ghana John Mahama amejiondoa kama mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika wa kuzipatanisha pande zinazozozana katika nchi hiyo ya Somalia. Katika taarifa, Mahama ameeleza kwamba hakuna uungwaji mkono alioupata kutoka serikali ya shirikisho la Somalia. Nchi hiyo ya pembe ya Afrika ilikuwa imeshutumu Mahama kwamba hawezi kuwa mpatanishi huru kwa sababu ya ushirikiano wa karibu alionao na nchi jirani ya Kenya. Kwingineko, jeshi la Nigeria linaendelea kuchunguza ripoti kwamba kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu Boko Haram
huenda aliuawa au kujeruhiwa vibaya kufuatia makubaliano au makabiliano na wapiganaji hasimu wa kijihadi Konradi. Msemaji wa jeshi amesema leo Ijumaa kwamba Abubakar Shekau amekuwa kiongozi wa uasi wa Kiislamu ambao tangu mwaka 2009 anashutumiwa kuwaua zaidi ya watu 30,000 na kuwalazimisha karibu watu milioni 2 kukimbia makazi yao na kusababisha moja ya mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Ripoti kadhaa zilizochapishwa Alhamisi kwenye vyombo vya habari mbalimbali vya Nigeria zilinukuu vyanzo vya ujasusi vikisema kwamba Shekau alijeruhiwa vibaya au aliuawa baada ya wapiganaji wake kukosana na wanachama wa kundi la kigaidi la Islamic State katika ukanda wa Afrika Mashariki ambalo lilijitenga na kundi lake mnamo mwaka 2016. Hadi tukitayarisha ripoti hii, shirika la habari la Reuters halikuwa limethibitisha madai hayo. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaonya kwamba huenda zaidi ya watu milioni 1 kusini mwa Madagascar wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa kutokana na ukame mbaya kabisa kuwahi kushuhudiwa kwenye kisiwa hicho katika kipindi cha miaka 40. Amnesty inasema watu wanakula majani na mpungate miba. Shirika hilo linasema watu wanauza mali yao na kuwapeleka watoto kufanya kazi ili kupata fedha kununua chakula. Umoja wa Mataifa unasema wakazi wanahama vijiji na kwenda kutafuta msaada maeneo mengine ya kisiwa hicho kikubwa duniani. Mipaka ya Madagascar imefungwa tangu kuanza kwa janga la virusi vya corona, na hivyo kusababisha hali kuwa ngumu kwa mashirika ya misaada kuwasilisha chakula na msaada wa dharura. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa kuwepo na kipindi cha mpito kuelekea demokrasia cha miezi 18 peke yake nchini Chad, ambako jeshi lilichukua madaraka mwezi Aprili baada ya kifo cha rais wa muda mrefu Idris Deby kwenye mstari wa mbele wa mapigano na waasi. Serikali mpya ya kijeshi inaongozwa na kijana wa Deby, Jenerali Muhammad, imeteua baraza la viongozi wa kiraia na kuahidi kwamba itatayarisha uchaguzi katika muda wa miezi 18 na utafanyika Aprili 20 mwakani. Umoja wa Mataifa umetoa taarifa jana Alhamisi ukisisitiza tena kwamba kuna haja muhimu ya kuhakikisha nchi inaelekea katika mfumo wa kidemokrasia mnamo miezi 18 ijayo. AU inasema inapinga katu juhudi zozote za kuongeza muda wa mpito huo. Hispania inasema sehemu kubwa ya wahamiaji 6,500 waliingia kwenye kisiwa chake cha kaskazini mwa Afrika cha Ceuta wamesharudi Morocco. Waziri wa mambo ya ndani Fernando Grande Marlasak anasema hali imerudi kuwa tulivu kwenye kisiwa hicho na kwamba maafisa wa utawala wanafanya kazi kuwasaidia watoto na wagonjwa waliobaki huko. Mnamo wiki hii nzima karibu wahamiaji 8,000 kutoka Morocco waliingia Ceuta baada ya maafisa wa mpakani kutowazuia watu kuvuka mpaka. Na maafisa wa meli moja hisani ya kuokoa wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean ya C4I wanasema wamewashusha nchi kavu wahamiaji 415 waliookolewa baharini baada ya maafisa wa serikali ya Italy kutoa ruhusa. CI4, mojawapo ya meli za shirika la hisani la Ujerumani, ilikuwa imetia nanga nje ya pwani ya Palmero kaskazini magharibi ya Sicilia siku ya Jumatano ilipopata taarifa kwamba imeruhusiwa kutia nanga kwenye bandari ya Pozzallo kusini mwa kisiwa hicho. Meli hiyo hapo awali ilizuiliwa kuingia kwenye bandari ya Malta. Italy ni mojawapo ya vituo vinavyotumiwa na wahamiaji kuingia Ulaya kutoka Afrika Kaskazini, hasa Libya na Tunisia. Zaidi ya watu 13,500 wameshawasili kwenye pwani ya Italy tangu Januari mwaka huu, kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani, ikiwa ni idadi iliyoongezeka kwa mara 3 ukilinganisha na muda huo mwaka jana. Naam, tunapumzika kidogo, tutarejea baada ya ujumbe ufuatao. Usiondoke kando ya televisheni yako, kwani bado tuna mengi, ikiwa ni pamoja na habari za michezo tukiwa naye Idi Ligongo.
Wiki hii nzima kwenye... Kwa jina naitwa Geoffrey Mbilinyi, ni CEO wa GNM Cargo ambao ni wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Afrika Mashariki. Kwa kifupi, kampuni ya GNM Cargo imeanza mwaka 2010 ikiwa na ofisi nchini China, mji wa Guangzhou, na Tanzania, mji mkuu wa Dar es Salaam. Baadaye tukaja tukafanikiwa kufungua ofisi nyingine nchini Uganda. Kwa kipindi hicho tulianza na wafanyakazi nchini China, tulikuwa na wafanyakazi 5, na Dar es Salaam tulikuwa na wafanyakazi 1. Tukaja Uganda tulikuwa na wafanyakazi kama 5. Lakini kufikia sasa hivi GNM Cargo tuna wafanyakazi zaidi ya 200. Kwa hiyo tumeweza kuhudumia wateja wengi sana kwa wakati mmoja. Karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kampeni za chanjo za kupambana na COVID-19 barani Afrika zinakabiliwa na ucheleweshwaji mkubwa kwa sababu ya marufuku ambayo limewekwa na India ya kupeleka chanjo zake nje ya nchi, huku nayo ikiendelea kukabiliana na kuibuka tena kwa ugonjwa huo. Afisa mkuu wa afya wa Afrika amesema chanjo ya AstraZeneca iliyotengenezwa na taasisi ya Serum ya India ilikuwa sehemu muhimu ya mpango wa Umoja wa Mataifa unaoungwa mkono na COVAX kusambaza chanjo kwa mataifa ya kipato cha chini na cha kati. John Ngengasong, mkurugenzi wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, amesema kwamba mzozo mbaya wa kiafya nchini India na uamuzi wake wa kusitisha chanjo zote zinazotumwa nje ya nchi umeathiri vibaya harakati za kupata chanjo barani Afrika, ambayo tayari ilikuwa inasalia nyuma ya maeneo mengine duniani. Amesema nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa zimewapatia chanjo zote za AstraZeneca raia wao, na zilikuwa zikitarajia kupata chanjo nyingine ili kuwapa watu dozi yao ya pili. Alishauri kwamba nchi za Afrika zinapaswa kuanza kuangalia uwezekano wa kupata chanjo mbadala kama ile ya Johnson & Johnson, ambayo ni dozi moja tu inayohitajika na ambayo inapatikana kupitia mpango wa chanjo unaosimamiwa na Umoja wa Afrika. Inapaswa kuangalia chaguzi za nchi ya kupata chanjo za Johnson & Johnson kama alivyosema, ambazo zinapatikana kupitia timu ya kazi ambayo chanjo ya Umoja wa Afrika inaelezwa kwamba ni huyu Ngengasong amesema nchi 9 za Kiafrika zimegundua aina ya virusi hatari ambavyo vimeendelea kuathiri watu wengi huko nchini India. Kwa baadhi ya watu kuwashughulikia wanyama ni kazi, lakini kwa Holly Oliver Akelo ambaye anawahudumia wanyama pori, hiyo ni shauku kubwa kwake katika maisha. Binti huyu mwenye umri wa miaka 23 anaangalia kila kitu kuanzia simba mpaka mbweha katika hifadhi moja nchini Uganda, na hana wasiwasi nao kama vile ni wanyama wa kufugwa manyumbani. Alijariami anasimulia zaidi. Akizunguka na kucheza kama vile anapigana na mbweha wawili ni kazi ya kutwa nzima kwa Holly Oliver Akelo, anayehudumia wanyamapori katika kituo cha Conservation Through Commercialization CTC huko Butambala katikati ya Uganda. Kituo hicho kilianzishwa mwaka 2014 na kinajivunia kuwa na wanyama kama vile simba, mbweha, mamba, popo, paka wa porini wa aina tofauti, kobe, vinyonga na iguana. Wanyama wote hawa wamewekwa chini ya uangalizi wa Akelo. Shauku yangu kwa wanyamapori ni kitu ambacho kimekuwa kinaongezeka kadri muda unavyokwenda tangu nilipokuwa na umri wa miaka 5. Kwangu mimi ni kitu ambacho siku zote nilikuwa nataka kukifanya. Kutoka banda moja hadi jingine, Akelo analakiwa na wanyama huko kijigaragaza kama vile mbwa anapomkaribisha nyumbani mmiliki wake. Akelo mwenye umri wa miaka 23 au Snake Girl, jina ambalo analipendelea zaidi kuitwa,
Anamwita kila mnyama kwa jina lake na anakuwa mtulivu licha ya hatari nyingi za wanyama hawa. I don't really let fear rule my life. And I don't live my life. Kwa kweli sitaki maisha yangu yatawaliwe na hofu na siishi nikiwa na hofu, kwa sababu naamini kwamba kwa kweli tunatakiwa tuwe huru vya kutosha na kuweza kuwa huru kushirikiana na yeyote yule, na ndiyo maana niko hapa. Siogopi wanyamapori kwa sababu nadhani kama una uwezo wa kuwaelewa inakuwa rahisi mno kufanya kazi nao, na kama una ustahimilivu na shauku kufanya kazi nao inakuwa rahisi zaidi kuwahudumia. CTC ni makazi ya baadhi ya wanyama hatari sana duniani ambao wanawekwa mbali sana na binadamu na wanafungiwa katika mabanda. Simba ambao wamezaliwa wakiwa wamefungiwa huko Afrika Kusini waliletwa nchini Uganda miaka 4 iliyopita. Lakini kama ilivyo kwa wanyama wengi, Akelo anatembea kwenye mabanda yao kwa urahisi na halafu hukaa na kucheza nao. What I can tell people about handling wildlife is that ninachoweza kuambia watu kuhusu kushughulikia wanyamapori ni kwamba kama unajua unachofanya, nadhani unaweza kusonga mbele bila ya tabu. Na kama unaelewa unafanya nini, unaweza kuendelea na kile ambacho unakifanya. Wanyama bado hata hivyo hawatabiriki, na Akelo ana alama kwenye mikono yake ambazo zinaelezea uzuri, kama vile anaamini kuwa wanyama hawa hawana azma ya kumuumiza. Khadija Riami, VOA, Washington. Naam, katika michezo hivi leo tunaendelea kukuletea yanayoendelea mjini Kigali, Rwanda kwenye ligi ya Basketball Africa, ambapo jana timu ya Club de Atlético Petrolas de Luanda ya Angola ilishinda kwa pointi 66 dhidi ya 64 za FAP ya Cameroon, huku Monastir ya Tunisia ikichukua pointi 99 kwa 70 za Rivers Hoppers ya Nigeria. Vijana wa AS Police kutoka Mali ambao walipata pointi 78 dhidi ya 88 za AS Sale ya Morocco. Idi Ligongo ako tayari kabisa kukuletea taarifa zaidi na mengine mengi yanayoendelea katika viwanja vya michezo ulimwenguni. Karibu katika michezo ya Duniani Leo, na tunaanzia katika ligi ya basketball ya Afrika inayoendelea mjini Kigali nchini Rwanda kwa michezo ya Alhamisi, ambapo timu ya Angola, Petro di Angola, ilifunga timu ya Cameroon AFP kwa pointi 66 kwa 64. Timu zote zilipambana katika mchezo, lakini alikuwa ni Valdricio Joachim wa timu ya Petro alianza kushambulia kwa pointi 3, lakini timu ya AFP ilijibu kwa kufunga pointi 3 kupitia kwa Amadou Abdoulaye Haruna. Timu ya Petro ilifunga kwa ustadi baada ya kupata mpira kwa upande mwingine. Marcus Wiley Thomas Jr. wa AFP alitumia mwanya na kufunga pointi 3 na kufanya mchezo uwe sare kwa pointi 5-5. Chloe Dundao wa Petros alichukua pasi kutoka kwa Amadou Haruna na kufunga pointi 3 nyingine baada ya jaribio la Petro. Timu ya FAP kupitia kwa Yves Luis Ngaranso ambaye alifunga kwa mchomo mkali kutokea kwenye kona na kuongeza pointi 10 wakati timu mbili zilipoelekea mapumziko. Mpira wa mchomo na kufunga kwa ustadi kwa Antoine Scott wa Petros kutoka nusu ya uwanja katika robo ya 3 kuliongeza pointi za kuongoza kwa timu ya Luanda. FAP iliongeza ulinzi kwa mzuio wa Hezekia na kutoa nafasi kwa pointi 3 zilizofungwa kutoka kwenye kona na Marcus Wiley Thomas na kuwafanya kukaribia kusawazisha. Katika robo ya 4 mchezaji wa Petros John Pedro alikamata pasi iliyotolewa kwa mbali uwanjani na kumalizia kwa danki na kuifanya Luanda kuongoza baada ya kupokonywa mpira na kufunga kwa ustadi kwa Scott kulifanya Petros kuwa mbele, lakini FAP iliendelea kupambana kupitia danki la Haruna na kufanya wa Cameroon kufunga zikiwa ni dakika 2 zimesalia kabla ya mchezo. FAP ilikuwa na fursa ya kusawazisha na kuongoza mchezo, lakini ilishindwa kufanya hivyo.
Katika mchezo mwingine katika ligi hiyo, timu ya Union Sportive Monastir ilianza kwa kasi kwa danki la Mojasir Ata James. Mchezaji wa Rivers Robert Christopher Daniels alipokea pasi kutoka kwa Benjamin Uzo na kujibu kwa kufunga pointi kwa ustadi, ikiwa ni nusu ya kipindi cha kwanza. Monastir ilifikisha pointi 10 kwa pointi za Ata James. Monastir ilishikilia udhibiti wa mchezo kwa pointi 22 kwa samba katika kipindi ambacho mchezaji wa Rivers Hoopers Benjamin Uzo alipofunga. Ikiongozwa na mchezaji bora Rodhaun Slimane, timu ya Monastir iliongoza kwa pointi 50 kwa 24 katika mwanzo wa robo ya tatu, wakati mchezaji wa River Hoopers Robert Daniels aliporusha na kufunga pointi 3 muhimu. Rodhaun Slimane aliongeza pointi zaidi kwa Monastir kwa kufunga kwa ustadi na kufuata pointi nyingine za Marcus Crawford na kufanya mchezo kuwa mgumu kwa Rivers Hoopers. Dakika kadhaa baadaye, Makrem Ben Romdane alifunga kwa urahisi kabla ya mchezaji wa Rivers Hoopers Benjamin Uzo kufunga kwa kutumia ufundi wake. Monastir iliendelea kushambulia na kufunga pointi 3 muhimu kutoka kwa Wale Araki. Solomon Ezra Ajebei wa Rivers alifunga kwa ustadi katika goli, lakini Monastir tayari walikuwa wakiongoza kwa pointi 71 kwa 47. Usama Monauji alifunga pointi nyingine kutoka katika kona na kufuatiwa na nyingine kutoka kwa Aba kabla ya Firais Lahyani kushindilia mkuki kwa ushindi wa danki ambalo lilimaliza kabisa mchezo. Rodhaune Slimani alimaliza mchezo akiwa na pointi 23 kwa timu yake ya US Monastir, huku Wael Arakji akiongeza pointi 17 katika ushindi wao. Robert Christopher Daniels alifunga pointi 25 ambazo ni nyingi zaidi katika mchezo huo na kudaka ama rebounds mara 11 kwa timu ya Rivers Hoopers, lakini yote hayo hayakufanya timu yake kushinda katika mchezo huo, na mpaka unamalizika timu yake hiyo ya Rivers Hoopers ilifungwa na timu ya US Monastir kwa pointi 99 kwa 70. Msimu wa ligi ya Uhispania La Liga unamalizika na macho yote yapo kwa timu za Atletico Madrid na Real Madrid. Atletico imekuwa katika usukani wa ligi kwa kipindi kirefu, na ili kutoa ubingwa huo, ushindi kwao ni muhimu ili kufanikisha yale ambayo wameadhimia toka mwanzoni mwa msimu huu, lakini Real nayo inahakikisha kuwa makini na ushindi mpaka kufikia mwishoni mwa msimu. Kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone anadhamiria kutoa kombe hilo ili kuirejesha timu yake katika nafasi ya timu ambazo hutawala ligi hiyo, na haswa ambazo ni Barcelona na Real Madrid. Tukikamilisha michezo ya duniani leo, tunaangalia habari kuhusu shirikisho la soka la kusini mwa bara la Amerika ambalo limetangaza kuinyang'anya Colombia wenyeji wa kuandaa michuano ya Copa America ambayo ilikuwa ikiandaliwa kwa pamoja na Colombia na Argentina. Serikali ya Colombia iliomba shirikisho hilo kuahirisha michuano ambayo pia Argentina ni mwenyeji kutokana na janga la COVID-19. Shirikisho la soka la bara la Amerika Kusini lilikataa maombi hayo na kusema itaamua haraka kuhusu michezo iliyopangwa kuchezwa ndani ya ardhi ya Colombia na sasa itapelekwa wapi ili kuhakikisha michuano hiyo inafanyika kama ilivyopangwa. Ni hayo tu katika michezo kutoka duniani leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Ungana na mwenzangu Idi Ligongo wiki kesho kujuze mengi zaidi. Hapo tunakamilisha matangazo yetu ya duniani leo, ikiwa ni Ijumaa. Jina langu ni BMJ Mridhi na kutakia uwe na weekend nzuri. Kwaheri. Kwenye duniani leo tukishirikiana na BAL tunakuletea michuano ya basketball barani Afrika BAL.
This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gitu Yuat. It's Friday, May 21st. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic. But what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. This is today's Africa 54. We begin in West Africa, 6 months after massive protests against police brutality in Nigeria. Some victims like Duke Ekekwe say the compensation they have received is not enough as those accused of abuses go unpunished. Neka Chile of Reuters has more. Nduku Ekekwe can't contain his anger. A judicial panel has just awarded him 7.5 million naira after finding that members of a notorious Nigerian police unit had tortured him. That's $18,000 after an incident he says left him paralyzed from the waist down. No charges have ever been brought against him. The 35-year-old has gone from supporting his family to relying on his mother to dress him and change his diapers and his sisters for handouts. That money is not enough. It is not enough. My two sisters spent more than 30 million naira. So what is 7.5 million? Ekekwe accuses the officers from the now disbanded Special Anti-Robbery Squad, or SARS, of throwing him from his second-floor balcony. The officer in charge of the 2018 raid claimed he jumped and told the panel officers were acting on information Ekekwe was handling stolen goods. The panel concluded Ekekwe was stabbed and beaten in police custody. It has no power to bring charges, but recommended that police carry out their own inquiry. Lagos State Police did not respond to requests for comment. Ekekwe's case is one of more than 2,000 being heard across Nigeria. Such investigations were a core demand of the thousands of Nigerians who took to the streets calling for an end to SARS in October. But 6 months later, and many say they are still waiting for justice. Rino Odola is one of the two activists invited to join the Lagos panel, but she left after 4 months, calling it a sham. She says hearings have been slow, officers accused of carrying out abuses go unpunished, and some victims complain of inadequate compensation. They've been frustrated to the extent that most of them have lost interest in the case. Most of these victims have spent millions in lawsuits. A Ministry of Justice spokesman said it supported the panels. Back at this hearing, Ekekwe is persuaded to collect his check from a panel chair, Doris Okwebu. To you, it may be small, but you must bear one thing in mind, that justice has been done to your case. But for Ekekwe, this is not justice. That report by Neka Chile of Reuters. Leaders of the world's largest economies will adopt Friday a declaration recommending voluntary actions to boost COVID-19 vaccine production. They will snub a push from the United States and other nations on patent waivers, according to the final text. Vice President Kamala Harris is representing the United States at the meeting, according to an EU Commission spokesman. The EU executive, which co-hosts the summit with the Italian government, is set to announce it will set up 3 manufacturing hubs in Africa this year to boost long-term production of vaccines, according to one EU official who spoke to Reuters. The official said drug makers are also set to announce on Friday they will provide large supplies of at-cost COVID-19 vaccines to poor nations this year to try to redress a global imbalance. Somalia this year was hit by a double-punch second wave of coronavirus and political turmoil over elections that threatened to spark armed conflict. But while political tensions cooled, the impact on the economy is ongoing. Mohammed Sheikh Noor reports from Mogadishu. Somalia is recovering from the threat of civil war when troops in April took sides over holding elections, and a controversial term extension for those in power that was later dropped. Over 100,000 Mogadishu residents who had sought refuge outside the capital have been returning to their homes. But Somali analysts say the impact is still being felt economically.
When there is a fear of looming clashes, prices of goods escalate, and people save their few resources for future consumption. Many banks in Mogadishu experienced massive withdrawals, and many more fled the city, seeking shelter on safer places. The political tension is added to the economic woes from the coronavirus pandemic. A second wave of infection is swept through Somalia from February, doubling confirmed cases and spiking official deaths by 48%. Somalia's tour and travel agencies are among the businesses most affected. All travel agencies have laid off staff, and their families were dependent on them. The COVID-19 pandemic has severely affected travel agencies at large. Our agency was badly impacted, including income and operation. This led to redundancies and loss of livelihoods for many workers. Somalia's hoteliers are also suffering. This hotel's lifeline is dependent on both foreign and local visitors. 100% of our foreign clients have stopped coming, while the number of local visitors drastically dropped due to the impact of the coronavirus on the economy. Officials say Somalia's economy will take time to recover. The COVID-19 affected the entire world, and in our country, it coincided with the first year of the National Development Plan, which my ministry was set to implement in a period of 5 years. Our plans have significantly been disrupted, with a negative impact on aviation, private businesses, remittances, and many others. Meanwhile, Somali youth are helping remove traces of the April clashes between security factions that sparked fears of civil war amid a pandemic. The bright future that I am seeing is through the perfect example of the youth behind me painting the road. It is the hope of our entire population. Mohammed Sheikh Noor for VOA News, Mogadishu, Somalia. The Burkina Faso developed malaria vaccine is not the only solution to the mosquito-borne disease being tested in the country. Scientists in the West African nation have been breeding genetically modified mosquitoes that may reduce the ability of mosquito populations to spread malaria. Henry Wilkins reports from Bobo Dioulasso on Burkina Faso's cutting-edge research. The mosquito-borne disease malaria kills more than 400,000 people each year, the vast majority in Africa. Target Malaria, an international group of scientists, is working in Burkina Faso on a genetic solution. Abdoulaye Diabati is with the West African country's Research Institute for Science and Health, IRSS. The objective of Target Malaria is to develop a genetic control tool specifically applied to mosquitoes to be able to drastically reduce or eliminate the density of mosquitoes. The scientists are genetically modifying mosquitoes so their offspring will be only male, and any females they mate with after release will also produce just males. Since only female mosquitoes spread malaria, the disease should drop off quickly along with their population. In Bana village, where the genetically modified mosquitoes were first tested in 2019, locals were initially worried about the experiment. At the beginning, people thought that the survey was to release mosquitoes in the village that will give us more diseases. But since we are working together, we do understand exactly what their purpose is. We even help them in their work, like collecting the mosquitoes. GM, genetically modified mosquitoes, are another possible solution to malaria tested in Burkina Faso. The country also pioneered pesticide-infused mosquito nets. Oxford University's Jenner Institute in April announced a malaria vaccine tested in Burkina Faso with a breakthrough 77% efficacy. Target Malaria says climate and environment play a large part in the country's cutting-edge malaria research. The WHO 2019 World Malaria Report highlights that over 94% of malaria cases and over 94% of malaria deaths took place in the African region. Therefore, when seeking out institutions to partner with, Target Malaria sought out institutions in countries with significant malaria burden and a strong desire to do something about it. The West African Coordination and Cooperation Organisation for the Fight Against Endemic Diseases was set up in the 1960s and headquartered in Burkina Faso.
The research institute's Diabate points out that their scientists are the third generation of malaria researchers. When you grow up in this environment, malaria becomes part of your daily life, and it can make you think it's an inevitability that you have to undergo it. But you go to school, you start to learn, and all of a sudden your mind opens up, and so you realize what the source of the problem is. And thanks to their hard work, says Diabate, Africa's deadly malaria problem is closer to being solved. Henry Wilkins for VOA News, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Some of the migrants who swam to Ceuta have evaded authorities and are now wandering the streets of Spain's North African enclave. Many of them say they will not return to Morocco. Since Monday, Spanish police and soldiers have detained as many as 8,000 migrants who swam into Ceuta or climbed over fences and sent a majority of them back to Morocco. The rush of migrants began when Morocco appeared to loosen border controls, a move widely interpreted, including by the Spanish opposition, as retaliation for Spain's hosting of a Western Sahara independence leader. Spain's defense minister accused Morocco of blackmail on Thursday over its passiveness in the face of a surge in migrant arrivals in Ceuta earlier this week. After the initial surge of migrant arrivals on Monday, Spain deployed troops to the enclave. Kenyan officials are hoping to open a new transport corridor with the commissioning of Lamu Port in the country's north, despite security concerns. Here's David Doyle of Reuters with more. The first ships docked at Kenya's new deep-water port on Thursday. The East African nation is looking to open up a new transport corridor, linking its vast northern region and neighbours to the sea. The Lamu port, being built by China Communications Construction Company, will cost $3 billion to complete over several years. It will compete with ports in Djibouti and Sudan, as well as Kenya's main port, Mombasa. At a commissioning ceremony, Kenyan President Uhuru Kenyatta described it as making a dream a reality. We are officially operationalizing berth number 1, and this means that we can start receiving ships and cargo at this port, and by July, berth number 2 will be ready, and by October of this year, the last berth, which is berth number 3, shall also be operational. However, there are security concerns. The port is in close proximity to Somalia. From there, Al-Shabaab militants make frequent incursions, targeting the lonely roads that cut across the jungles surrounding Lamu. Kenyan officials hope Lamu will attract cargo destined for its landlocked neighbours Ethiopia and South Sudan. It's building several roads towards those borders and eventually plans a rail network and crude oil pipeline. That was David Doyle of Reuters reporting. Angola's Petro de Luanda punched their ticket into the next round of the Basketball Africa League with a narrow 66-64 win over Cameroon's FAP at the Kigali Stadium in Rwanda Thursday. Union Sportive Monastirien of Tunisia beat the Rivers Hoopers of Nigeria 99-70 to punch their ticket into the second round from a group of the Basketball Africa League in Kigali, Rwanda Thursday. My colleague Jackson Bungani has more. Both teams exchanged early baskets as Petro's Valdelicio Joaquim drained a three-pointer early on. But FAP responded with their own three-pointer by Amadou Abdoulaye Haruna from the top of the key. Petro's Jone Pedro scored a layup after driving to the basket, while on the other end, FAP's Marcus Wiley Thomas Jr. drained a three-pointer to keep the score tied at 5-5. Petro's Chloe Dandao took a pass from Amadou Haruna and scored another three, followed by a layup by Pedro. FAP's Yves Louis Ngaransu made a turnaround jumper from the corner to pull within 10 points as the two teams went to halftime. A jumper and the driving layup by Petro's Antoine Scott halfway in the third quarter extended the Luanda team's lead. FAP tightened their defense with a block by Hezekiah
creating a chance for a corner three by Marcus Wiley-Thomas, bringing them closer. Halfway in the fourth quarter, Petro's John Pedro catches a full court low pass and finished with a dunk to keep the Luanda side ahead. A steal on the layup by Scott kept Petro ahead, but FAP kept fighting with a dunk by Harupuna to pull the Cameroonian team close with only a few minutes remaining. FAP had a chance to pull even or go ahead with only seconds to go, but they failed to inbound the ball. Union Sportive Monastir got off to a fast start with a dunk from Majok Atel James. Rivers Robert Christopher Daniels received the pass from Benjamin Uzo and responded with a jumper. But by halfway in the second half, Monastir had jumped to a 10-point lead with a basket from Atel James. Monastir had built a commanding 22-7 lead by the time Rivers Benjamin Uzo scored a jumper. Led by the game's highest scorer, Radouane Slimane, Monastir built a 50-24 lead by the start of the third quarter when Rivers Robert Daniels hit a three-pointer from the top of the key. Radouane Slimane extended the lead for Monastir with a jumper followed by another jumper by Marcus Crawford, further putting the game away for Rivers Reach. Minutes later, Makrem Ben Romdani had an easy layup before Rivers Benjamin Uzo scored his own breakaway layup. Monastir pressed the matter with the baseline three-pointer from Wayel Arkaji. Rivers Solomon Ezra Ajigbeyi had a nice layup under the basket, but by then Monastir had built a huge 71-47 lead. Osama Marnoui made another corner three, followed by another one by Abda before Ferhas Liani closed matters with a dunk for a runaway victory by the Tunisian team. Radouane Slimani finished with 23 points for US Monastir, while Wayel Arkaji added 17 points in the victory. Robert Christopher Daniel tallied a game-high 25 points and 11 rebounds, the River Hoopers in the losing effort. Stay with us for all the highlights throughout the tournament here on Africa 54. You can hear the games live on these local VOA FM stations or at voanews.com. Let us know what you think about Africa 54. Join the discussion on Facebook. Our address is Africa 54. We're also streaming our broadcast live on Facebook. Please watch and share our show with your friends. Also, check out our headlines 24/7 on voaafrica.com. Still to come, a review of Mood, a new heart song by Ghanaian artist Mr. Drew. We'll be right back. All this week on Africa 54, we are partnering with the BAL to bring you the best of African basketball. Don't miss it. Yeah. Welcome back to Africa 54. Keith White is a Howard University graduate, and he has been a media and tech entrepreneur for over 20 years, working in several countries. While traveling in Africa, he met many creative people who expressed an interest in connecting with their American counterparts. The killing of George Floyd by a policeman in 2020 led to some in corporate America advocating for change. There was a call for increased diversity, equity, and inclusion. It made perfect sense for him to create Afro animation. VOA's Azuma Compaore spoke to White during the first edition of the Afro Animation Virtual Summit. Earlier this year, I started coming across a lot of creative illustrations that were online
mostly by Black and brown creators. And I was really taken back by the level of talent in the creation. In my career, which goes 20 years back, I never really had a reason to pay attention to kids animation. I just kind of really thought, or animation in general, I just thought it was a kid's medium. But I was really impressed. And given the fact that we were in a pandemic and everyone was doing a virtual conference, it made me think like, well, maybe there's something that we can do. My background is building digital and media and tech platforms. So I reached out to a couple of movie studios in the United States to ask if we put such a conference together, would they support it? And immediately Disney responded yes. Sony Animation responded, the president of Marvel. And so those things checked off for me, and those were the inspirations for why I wanted to do Afro animation. So tell us more about the virtual summit itself. How is it going to unfold? We have over 1,500 animators and creators and illustrators and artists from around the world, coming from Africa, coming from Europe, coming from the Caribbean, coming from Brazil, North America, which includes the United States and Canada. In our panels, we have over 60 speakers. We have some amazing topics that cover not just inclusion and diversity, but tips and skills that will help animators and resources for those who want to get into the animation industry to further their career. We also are talking about many subjects in reference to the continent, how to leverage animation in Africa. And so our focus point really is to bring animators from all over the world, Black and brown, multicultural, to the summit, one, so that they get to know each other. There is a huge disconnect with animators and creators of color not knowing each other. So we hope that this conference helps in that way, in some small way. So connecting creators, allowing them to network, allowing them to partner, allowing them to collaborate. There's a huge interest from the movie studios as well as the television networks to actually recruit. So there are going to be a lot of recruiters from the industry looking for amazing talent. And so in any kind of small way, if we can help increase the creative diversity talent pipeline within the industry, then we feel that it would be a win-win for all parts. What is one thing that you hope this starts, or this can trigger for all of the attendees? Well, we want to see more activity in the overall animation ecosystem with animators and creators of color. So this is a real opportunity for the animation industry. I'm talking film and television studios to partner with this community. It's a net win for us if we, going forward, see this summit as a facilitator of moving this community forward in partnership with the animation industry. I think that for us would be a huge takeaway. That was VOA's Azuma Compore speaking to Keith White, a media and tech entrepreneur. Now it's time to get into the weekend mood with this review of a music video that's got music lovers all across Ghana up on their feet. Music Time in Africa's Heather Maxwell presents, joined by special guest, Kwame Ofori. If I don't get a go borrow anything for my baby. Hey everybody, guess who's back? Hey. So Kwame Ofori has just come back from Ghana, and he's got some news about what's trending there. We're going to talk about a song and music video today called Mood. Yep. Mood is by Ghanaian singer, dancer, Mr. Drew. Let's watch some, and then we'll talk about it a little bit more. I go be your sometime. Where you day, I go day with you. Me and you be mood.
The first thing I love about this music video is the dancing. It's just amazing. Yeah, I mean, props to Aliyah for holding her own with Mr. Drew, who is, has a background of dancing. And it's just a beautiful, beautiful video with all the dancing and all that. You make a bad man one color. I'm on my way. In a little traffic, but I won't be late. Now, Kwame, of course, in all of the TikTok and Instagram videos, you see this. I even got my own little... Hey. But what's interesting is in the music video, neither of the dancers ever actually do this move. So I don't quite get that part. Yes, that's Mr. Drew being smart, because the best way he promoted this song, which is working for him, was to push it on Instagram and TikTok. And for those platforms, he had to recreate a whole choreography that's simpler for all his followers and fans to follow. So that's why you see this and the whole, hip gyration thing going on. Yeah, that's a lot easier than the... You put the sugar for my cocoa, girl. Anyway, so Mr. Drew, stepped on the scene about 3 years ago when he won a competition. I think MTN hit Maker. But before that, he was a dancer, choreographer. So he blending both worlds and pushing this song right now. Is like he's right on the money, right on time. And this is his time. And that is why, he was able to win, I believe, Best Breakout Act this year at the 3 Music Awards that just happened in Ghana in March this year. Another thing I like about this video is the set, Kwame. The set isn't pretending to be anything other than a set. And Aliyah, that's the name of the dancer, right? Yes. She's even putting on her makeup up in front of the mirror as if she's about to go on stage, but it's all part of the music video. Yeah, I mean, in literature and in theater, that's what they call a play within a play. So they're just having fun on sets, yeah. That's exactly right. It's Mr. Drew. All right, so that's Mr. Drew and dancer Aliyah with the song Mood. Thanks, Kwame. Thanks so much for bringing this to our attention. Fresh from Ghana. Hey. Oh my God, it's the beat from Paris. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, have a great weekend. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.